corner of Goa, we have got small units, small enterprises, right from coffee shops to cafeterias to restaurants to Xerox machine shops. All the one by our late Chief Minister, Mr. Manor Parrikar. And ever since then, this scheme has undergone substantial changes. We have relaxed most of the Just wait. We are giving an award also to Mr. Riker, please, I request you, woman to woman. Don't. One minute, the award. Now may I request the other board. We are also utilizing the power of MSMEs. Say for example, if there is a food manufacturing startup or a health tech or a wellness startup, what they usually I welcome all the dignitaries present and request all the dignitaries to kindly proceed to light the spacious lamp and inaugurate the function. Mauvin Godinho. President-elect of Goa Chamber of Commerce and Industry, Srimati Pratima Thod. Secretary of Industries, Trade and Commerce, Shri Sunil Anchipaka. And Director of Industries, Trade and Commerce, Shri Ashwin Chandru. Thank you. As we proceed, may I Naik, Ms. Ludin Dias, Ms. Saraswati Yatnal, and Ms. Vrishali Nagvekar. Thank you, sir. Dynamic Chief Minister Dr. Pramod Sawant, our President-elect of GCCI, Pratima Thod, our Secretary Sunil Anchipaka, our Director Industries Mr. Ashwin Chandru, my good friend, also former GCCI President, as well as person who in many ways always work towards strengthening the MSME sector, Mr. Mangarish Pai Raikar, our dynamic MD of JIDC, Mr. Pravimal Abhishek,
all the other very important captains of industry sitting in front, heads of various organizations, young minds, young students that I see here, ladies and gentlemen. At the outset itself, I want to mention here, not many people know or remember, the first Industries and Commerce Minister was Dr. Shyam Prasad Mukherjee, who actually had laid the foundation for the MSME sector to grow in many ways. At that time, people used to think only industry as a very big thing, only industrial people involved. But he said it has to go to the towns, smaller towns, it has to go to the grassroots in villages. And that's how the concept of smaller industries, and now we call them MSMEs. First of all of us know what is the contribution of these MSMEs in any economy, in any part of the world, in any country, even down here in Goa, if I may say so. They are like the roots of all the trees that grow in an economy, because they are the very strength of any economic sector, of a growing economy, of employment that is a resultant thing that happens automatically, and the importance of that none of us would ever want to counter. Here, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I remember right from the time he became Prime Minister, he had duly constituted a task force, and after that things have started moving so fast that things have changed so much. There are new normals that you see in the entire country. In all the states of the country, the MSME sector getting a push in such a way which was never the case before. Down here in Goa, whether it is skill development, skilling people, encouraging the self-help groups, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has been doing his bit in a manner. Today, we see that the MSME sector in Goa also has been growing. And I want to mention here, I first of all have to congratulate the Directorate of Industries, Trade and Commerce for having taken the brief what I gave them very seriously, and today you are starting to see results. Today you have this function being organized by Goa Chamber of, along with Goa Chamber of Commerce and Industry. What do we see? We are seeing a sea change. Today, in today's world, it is a digital world. In today's world, we are a small part of a global village. And a small dot that Goa is, we are found making progress in every sector. Which is the sector we have not progressed? Being small and being sometimes extra dynamic perhaps results in negativity coming upfront much more faster and in a much more bigger manner than the positive things happening. But if you look at the MSME sector, the contribution it has done to the Goa economy, it speaks volumes of the figures that were quoted here by the previous speakers. And for a small state of Goa to have 90% of its people as micro enterprises, to have them as self-help groups, it is but time we give them a platform. And I want to tell them, while you all are doing well, you have been pushing people. We should not wait that now, today we are inaugurating 2 centers, facilitation centers, one in the north, one in the south, separately for women as well. But what I want happening, which I have told my director, which I have told my secretary industries, you have to go to the field. It has to be moving to the people themselves. Make them more tech savvy. They should know to use the platform. We have already about 4 products which are already GI tagged. Many more are in the pipeline. We have such lovely things being produced. What is important ultimately is the packaging. What is ultimately important is the marketing. And how will your marketing take place? Your marketing is going to take place simply to higher levels, to big volumes, only through a digital platform. And that's why I'm very happy today. Iris TV has launched this particular forum where it would be face to face with your MSMEs,
with your self-help groups, with the different departments and everybody else. But we have to get the people there. Simply having schemes and simply having these offices waiting for people to come will not happen. I would request the young minds, the young students who are present here. We should not wait for jobs anymore, that government will give you jobs. It's just not possible that everybody gets a government job. You have to be an employer. You have to employ yourself and several others. Help build yourself. Be proud of having building a micro unit into a bigger small scale unit or even a medium sized industry. Self-help groups aim for something bigger. And today emphasis is on cooperative sector in cooperation. That is what happens at the village level. You have got such lovely products sometimes, but you don't have the marketing. You have such lovely things that can go from Goa elsewhere. But in the various programs, by the RAMP program which we have assimilated in a different way, we have also under the umbrella schemes 20 new things we have decided, wherein we want to integrate the central finances with what we give as the local government from our Directorate of Industries. And this is the way to make the sector grow. But today, after even after the reverse buyer-seller meet, at least there is one case which is a success. In due course, this is bound to result into many success stories. And that is what we are aiming for. Goa, though small, is not found lacking on the industrial front at all. And if the MSME, if the industry also has to grow, they have to do some hand holding. They have to help some smaller units. They have to help the MSME sector as well. It's only then you will find them growing in a manner that they will be even larger contributors to the GDP of Goa and to the economy of Goa. And that is what we are aiming for. Today, we have taken stock, and I was just going through the pamphlets printed with all the schemes that are there. It is not enough, as I said earlier, merely schemes being there. We have to see that it percolates down to the grassroots level. And that is the challenge. It is not only the government that should be asked to do this. In fact, in my various forums, in the different industrial bodies, I have been telling them, you take it up as a challenge. Let there be targets. It was it was worth listening. Even SIDBI, loans to the extent of even 5 crores were given in a day, as he said. 15 crores given in a week. This speaks how things have changed. These are all new normals that are resulting in getting finances, in promoting your industry, in getting more people involved. And women entrepreneurs have to be multiplied. Self-help groups, most of them are women. We have to see that more women are there. Even in our industries department in IDC, recently we are giving 1,000 square meter plots only to women entrepreneurs. And that is the way to encourage them, that is the way to give them an opportunity. If you don't give an opportunity, what is the use of the ability that they have? Taking that into consideration, we have seen that they come forward and they put up the industry. And this is what we need to do in every village. There are some awesome products, I would say, where Goa is known for. They are not marketed enough. They need to go for exports. They need to go to other countries. And it's only through a digital platform that this can happen. But this particular hand-holding has to happen through our government officers. Instead of sitting in the offices only, go to the people. They should set the targets. This is target. I will get 10 people involved. I will see that from the very small level, I will raise them to the next level. Our industries bodies, the different office bearers, you have various committees looking perhaps with a microscope how things are to be improved. Please do this as well. Go to the villages, set targets to the financial institutions as well, whether it is SIDBI or other financial institutions involved. Take it as a personal challenge. Take it as a task to build our economy. It is only then that we will grow and grow faster and much bigger. You have to get people
who will actually be the beneficiaries, whether in terms of you giving them skills, whether you in terms of for marketing putting them on the digital platform, in terms of allowing them or showing them how to get the subsidies from various subsidies that are available. It is only then, looking at one example, many much such examples will be built, whether in urban areas or in rural areas, whether among the women, whether among the young students. Startups is one policy which we have built up in a big way. Today, India is home to lakhs of startups which are there in the country. Goa also has given a fill up to this particular thing. So why not we do it here in a manner that Goa tomorrow, means MSME sector in Goa is one of the best in the country. We have reached levels where Goa is considered the best in so many other fields. Why not the growth of MSME sector? On this MSME, World MSME Day, I want all of us, let us take it as a challenge. Let us make it happen, and let us all do that hand-holding that is required. Let us give the push to these young minds. Let us give the push to the women and see that the result is going to result in going to double the numbers or triple the numbers by the time the next MSME Day will be celebrated in 2026. With this particular wishes to all of you, I wish you all the best to our entrepreneurs, to our young minds, to our budding entrepreneurs, especially the students. You will come out with something different altogether if you apply your mind. Don't go after jobs. While you are learning in school or higher secondaries or elsewhere, think what you can do to yourself for you to become an entrepreneur, a young entrepreneur, a young industrialist, a young businessman. It is only then you will get result. Not only you will be employed, as I said, you will employ others. You will feel proud that you are an employer. You will be proud that you are the churner of the wheels of the economy of Goa. And this is what we want it to happen. I wish everyone present here all the very best, and I hope there will be good results by the time we have the next celebration of World MSME Day. Thank you very much indeed. हाच्या वतीन सेलिब्रेट करता आमी वर्ल्ड MSME डे, एम्पावरिंग MSME फॉर द सस्टेनेबल एंड डिजिटल फ्युचर. हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, ज्यांच्यानी आतांच इंडस्ट्रीजचे विजन, MSME विजन गोंय सरकारचे कितें आसा ते तुमच्या मुखार दवरले. मिस्टर माविन गुदिनो, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सुनील अंचिपक्का, आमचो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज अश्विन, त्याच बरोबर चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट मॅडम प्रतिमा धोंड, परत MSME फॉर्मर चेअरपर्सन मांगिरीश रायकर, समोर आशिल्ले वेरियस बँकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्स्टिट्युशनिस्ट, MSME वेगवेगळ्या सेक्टरात काम करपी आनी डियर स्टुडंट्स, तुमच्या खातीर हांव खरोखरूच मना पासून तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. हांवें डायरेक्टर इंडस्ट्रीजाक काल दनपारां फोन केलो. म्हाका दिसता मॅसेज तुमकां काल सांजची पावले आसतले, आनी तरी सुद्दां तुमी सगळे जाण हांगासर हजर रावले. तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. नेटान ताळयो मारून तुमचेंच अभिनंदन करप. हांव फुडें वयच्या पयलीं कितल्या जाणांक एंटरप्रिनर जावपाक जाय तितके मातशे हात वयर करात. आसा तांकां विचारना, ना तांकां विचारता. फाटल्यान कितल्या जाणांक एंटरप्रिनर जावपाक, स्टुडंट्सांक कोणाकूच जावपाचें ना. ऑल आर BBA स्टुडंट न्ही. थोडे जाण कितले जाण लेडीज चड काडल्या, जेंट्स खूब कमी काडटात. सगळ्या जाणांक नोकरी जॉबूच करपाक जाय. एनी हांव ज्यांच्यानी हात वयर काडला त्या सगळ्या जाणांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तांच्या खातीर तुमी ताळयो वाजयात उरलेले. हांव ग्लोबल सिनारियो तुमच्या मुखार दवरता, कारण आज वर्ल्ड MSME डे, आणि ग्लोबल सिनारियो तुमच्या मुखार दवरता आसतना 90% ऑफ द बिझनेस हो MSME सेक्टरात करता. हांव ग्लोबली सांगता. 60 to 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड थ्रू द MSME सेक्टर, आणि 50% ऑफ द GDP इज जनरेट थ्रू MSME सेक्टर. म्हणजे तुम्ही ग्लोबली MSME सेक्टराक केदें व्हडलें म्हत्व आसा तें लक्षांत घेयात. इट इज नॉट ओनली इन आवर कंट्री, बट ग्लोबली जर हो सिनारियो पळयत जाल्यार MSME सेक्टर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आनी ताकाच लागून आमी वर्ल्ड MSME डे मनयता. आमी जस्ट एखादो कार्यक्रम करूंक जाय म्हणून कार्यक्रम करिना. आमकां जर फक्त कार्यक्रम करपाक जाय म्हणून करूंक जाय आसलो जाल्यार आमी 10-12 MSME वाल्यांक आपयतले आसले, तेंचो सत्कार करतले आसले,
तांकां एक बुके दितले आसले आनी तांकां घरा धाडटले आसले. आमचें इंटेंशन कितें आसा तर फुडें यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय. न्यू MSMEs मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझर्स हे तयार जावपाची गरज आसा म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या. ह्या कार्यक्रमाची मॅसेज ही सगळ्या पर्यंत वचूंक जाय म्हणून वुमन्स हांगासर आपयल्या ज्यो आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप MSME कन्वर्ट करपाचे आसात. ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत ही मॅसेज वचूंक जाय आनी ताकाच लागून आज हे सगळें करता आसतना बँकर्स हांगासर आसात. म्हणजे सिडबी आसा, नाबार्ड आसा, EDC आसा, SLBC स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसात. इंडस्ट्रियलिस्ट आसात. MSME सक्सेस स्टोरी ज्यांच्यो आसा ते हांगासर आसात. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमकां हाव टू स्टार्ट ADII आनी रॅम्प ह्या सारकिल्ल्यो 2 स्किमी ज्यो आमी सुरवात केल्या. म्हणजे तुमचें हँड होल्डिंग हाव टू स्टार्ट विथ अ स्मॉल बिजनस हे करपा खातीर ते गायड करतले. तुमकां बिजनस कशा पद्दतीत फायनान्स कशा पद्दतीत दिवपाचें हाच्या खातीर आमची EDC पासून ते सिडबी पर्यंत आसा. तुमकां मार्केट लिंकेज आनी फुडलें हँड होल्डिंग करपा खातीर जे इंडस्ट्री पार्टनर्स जे हांगासर आसा. आमी म्हणटा की कॉम्पिटेटिव्ह युगांत जर फुडें वतले आसत जाल्यार ताका हँड होल्डिंग कोणी तरी इंडस्ट्रियलिस्टांक करपाक जाय म्हणून तेय तुमच्या मदीं आसात. आमी दवरता आसतना विजन क्लियर दवरात. आमी हो जस्ट एक कार्यक्रम म्हणून घेवं नाकात. म्हणजे यंग फ्रेंड्स जे हांगासर बसल्या हांव तांच्या खातीर मुद्दामून सांगता दीस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू पीपल. म्हणजे आपूण जर एंटरप्रिनर जातलो आसत जाल्यार ताची सुरवात ही आपल्या कॉलेज जिवनांतल्यान जावपाक जाय. फर्स्ट इयरांतल्यान जावपाक जाय जाल्यारूच आपूण सक्सेसफूल जावपाक शकता. अदरवायज आपलो CV घेवन आपूण सगळ्यांच्या इंडस्ट्रीज नाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन CV घेवन फक्त इंटरव्यू दितूच उरतलो. आपूण एंटरप्रिनर जावपाक शकचो ना. पयल्या दिसाच्यान जर तुमी हो विचार करपाक सुरवात केले जाल्यार म्हाका खात्री आसा की लास्ट इयर पर्यंत तुमच्या तकलेंतल्यान आपूण बिजनेस कितें करपाचो हे येवपाक शकता. आनी तें येवपाक जाय ताजो एक्सपोजर तुमकां मेळपाक जाय म्हणून हो प्रोग्राम आसा. की जस्ट म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आमी आमचें विजन तुमच्या मुखार दवरलां. हांव जस्ट पळयतालो, हांव रिव्यू घेतालो की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 2025 पर्यंत ल्हानशा गोंयांत कितल्यो MSME रजिस्टर्ड जाल्या. मोर दॅन 70,000 MSMEs ह्यो उद्यम पोर्टलाचेर गव्हर्मेंटाच्या रजिस्टर्ड जाल्या. तुमी म्हणटले 70,000 रजिस्टर्ड जाल्यार त्यो 70,000 चलता काय कितें? ना, थोड्यो चलना आसतल्यो. थोड्यांनी अटेम्प्ट केलो, थोड्यांचो अटेम्प्ट फेल्युअर जालो. बट एटलिस्ट 70,000 लोक उद्यम पोर्टलाचेर एंटरप्रिनर जावपाचें स्वप्न पळयतात. तांकां आतां हँड होल्डिंग किंवा तांकां मार्केट कशें दिवप हें सरकारानूच ठरयलां. आनी त्याच खातीर रॅम्प आसतलो, ADII आसतले हांच्या कडल्यान तांकां हँड होल्डिंग करून फुडें व्हरपाचें काम हें सातत्यांत आमी पळयता. दुसरी गजाल, हातूंत काम करपी वीच सॅक्टर्स गोंया खातीर खंयचे सॅक्टर्स इम्पॉर्टंट आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार 60% ऑफ द सॅक्टर्स वीच इज इन सर्वीस सॅक्टर आमी जाका सर्वीस इंडस्ट्री म्हणटा ह्या सर्वीस इंडस्ट्रींतले आसा. आनी 97% इट इज अंडर द मायक्रो कॅटेगरी. गोवा बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी विचार करपाक जाय. इट इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1 crore ऑफ द टुरिस्ट एन्युअली फुटफॉल गोंयांत आसा. आमी बिजनेस सुरू करतना कितें करचो, कसल्या सॅक्टरांत करचो आनी कशा पद्दतीचो करचो. जर आमी तो केलो ना जाल्यार आमी एकदां दोश दिता अरे सगळे भायलेच येवन तेंच्यांनी सगळेंच सुरू केलें मरे म्हणून. कित्याक जाता? आमी सुरू करिना म्हणून जाता. आमी जर तें सुरू करपाक शकले जाल्यार भायलोच कोण हांगा येवन सुरू करतलो असो ना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक म्हणजे जे एंटरप्रिनर्स आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा की आमी आनीक एंटरप्रिनर्स टुरिजम सॅक्टरांत स्पेशली वीथ द हॉस्पिटॅलिटी रिलेटेड इंडस्ट्री सर्वीस इंडस्ट्री असल्या कारणान तातूंत मायक्रो स्मॉल किंवा स्टार्टअप्स ही चड येवपाची गरज आसा. आनी ते जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी टुरिजम सॅक्टरांत गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ही आनिकूय बी डायवर्सिफाय किंवा इकॉनॉमीक ग्रोथ ही आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ट्रेडिशनली वी आर द मॅन्युफॅक्चरर बेज. वी आर डिपेंडंट अपॉन मॅक्झिमम जे आमी गोंय तशें ट्रेडिशनली मॅन्युफॅक्चरर सॅक्टरांत पयलीं आशिल्लें. पण आमी कालांतरांत आमी डिपेंडंट जावपाक लागलेले आसा की आमी मॅक्झिमम गोश्टी ह्यो आमी इम्पोर्ट करपाक लागले वेगवेगळ्या हाज्या खातीर लागपी. हांगासर आशिल्ल्या इंडस्ट्रिजा खातीर जे आमकां इम्पोर्ट करचें पडटा ते जर आमी मॅन्युफॅक्चर करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता
वीच इज एन आमी आनीक एंटरप्रिनर्स जावपाक शकतले. MSMEचो टोटल म्हणजे गोंयांतल्यान तसो एक्सपोर्ट आमी फाटल्या 2024 ह्या वर्सा जर पळयलो, इट इज नॉट लेस more than 21,000 crores of rupees business this MSME people is doing. 21,000 कोटी हो तसो खूब व्हड बिझनेस आसा आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता जितके MSME सेक्टरांत जॉब MSME सेक्टरांत जे काम करतात, MSME सेक्टर्स जे आसात आनी ह्या पद्दतीचो तेंच्यांनी आनिकूय बूस्ट जर दिलो जाल्यार निश्चितच आमी जेका म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. ऑनरेबल PM's विजन विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हे जर जातले आसत जाल्यार ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमकां काम करपाची गरज आसा. आमी जायते फावटी MSMEचे वेगवेगळे विशय आमचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हँडल करता. त्या खातीर वेगवेगळ्यो आमकां बींग अ गोवा एज अ स्मॉल स्टेट हांवें म्हटलां त्या प्रमाणे इट इज लिमिटेड मार्केट इज अवेलेबल. तशें पळोवंक वचत जाल्यार फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट खुबशे फावटी उरता. आमच्या कडेन पयलीं आशिल्ल्यो आउटडेट टॅक्नोलॉजी आनी कॉम्प्लेक्स रेग्युलेशन्स हे चेंज करून आमी न्यू टॅक्नोलॉजी ऑलरेडी हाडपाक सुरवात केल्या. बट वीथ द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज पीपल आमकां इनोवेशन, रिसर्च, टॅक्नोलॉजी आनी डिजिटलायझेशन हाजो सपोर्ट आमी घेवपाक जाय. आनी म्हणून तर हो सपोर्ट दिवपा खातीर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीसान रॅम्प आनी EDI आतांच जे TV लॉन्च केली, MSME TV लॉन्च केली, MSME ॲप लॉन्च केलो. दीस फॉर म्हणजे इन शॉर्ट इट इज अ ईज ऑफ डुईंग कशा बिझनेस कशा पद्दतीन जातलो लोकां पर्यंत किंवा सोशल मिडिया MSMEच्या माध्यमांतल्यान आमी मॅक्झिमम लोकां पर्यंत कशे पावतले. इवन दो द यंग एंटरप्रिनर्स जो एखाद्या विलेजीत रावता आनी तो जर एंटरप्रिनर जावपाचो विचार करता आसत जाल्यार ताज्या पर्यंत कशे पावतले. एखादी वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपांत तिच्या कडेन आयडियाज बऱ्यो आसा जाल्यार तिका मार्केट लिंकेज कशें करून दितले आसत जाल्यार ताज्याच खातीर आमी हे प्रोग्राम विथ द रॅम्प प्रोग्राम विथ द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बँक आमी हो रॅम्प प्रोग्राम जो आसा पळय न्ही हो सुरवात केला. आनी हे सगळे रिजॉल्व करपा खातीर आमी म्हाका दिसता बिझनस फेसिलिटेशन सेंटर जे आमी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सुरवात करता. वुमन एंटरप्रिनर फेसिलिटेशन सेल जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा दोन्ही इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटांतल्यान आमी सुरवात करता. स्पेशली द वुमन एंटरप्रिनर्स हांच्यांनी बरेचशे फावटी माविनान म्हटलें तें रायट आसा. एकदां इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान येवपाक यंग एंटरप्रिनर्स किंवा वुमन ही भिता. थंय गेल्या उपरांत कोण प्रॉपर गायड करतलो काय ना, म्हाका सांगतलो काय ना, ओके आपल्याक समजून घेतलो काय ना. बट जे स्पेशली आमी वुमन एंटरप्रिनरशीप फेसिलिटेशन सेल जो आमी ओपन करता वीच इज स्पेशली फॉर द वुमन्स. ज्या वुमन्साक आपलो वेगवेगळे बिझनेसीस करपाक जाय फ्रॉम द ट्रेडिशनल पासून तो इनोवेशन पर्यंत ते सगळे हांव मुद्दामून सांगता आसतना मेन्शन करतलो. कुणबी साडी जी म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें रिवायव केली किंवा कुणबी शॉल म्हणजे 2000 तुमी जर 2019च्या पयलीं जर पळयत जाल्यार कुणबी शॉल आनी साडी कोणूच यूज करिनाशिल्लो. आफ्टर मी बिकम द चीफ मिनिस्टर आय स्टार्टेड रिवायविंग इट आनी फक्त पेडणे आनी आमच्या सांग्यार हांगा एकूच 2 कडेन बारीक बारीक सेंटरां आशिल्लीं ती रिवायव जाली आसत जाल्यार आज कुणबी साडी ही ग्लोबली पावली. हे म्हाका खूब अभिमान आसा. आनी मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा आमच्या खूब मोठ्या प्रमाणात वुमन ज्यो आहा त्यो खूब मोठ्या प्रमाणात करता. म्हणून हांवें म्हटलां की फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल बिझनेसीस पासून ते इनोवेशन्स पर्यंत हे वेगवेगळे करपा खातीर बिझनेस फेसिलिटेशन सेंटर्स आनी वुमन एंटरप्रिनर सेल्स हे खूब मोठ्या पद्दतीत काम करपाक शकतले. हांव परत एकदां जे एस्टाब्लिश्ड MSMEs आसात जे वेल एस्टाब्लिश्ड आनी वेल बिझनेस करता त्या MSMEनी न्यू एंटरप्रिनर्स म्हणजे आज फक्त आमी प्रोग्रामाक येयले, प्रोग्राम ऐकले आनी घरा गेले इतके करूं नाकाच. म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा तुमच्या मदीं जितके MSMEs बसलेले आसात, एंटरप्रायजीस बसलेले आसात तांचे कार्ड घेयात. ते कितें बिझनेस करता ते विचारात, ते खंय बिझनेस करता तो विचारात, कसलो बिझनेस करता तो विचारात. वेळ पडलो जाल्यार तुमी विजीट करात आनी पळयात. आमी जेन्ना वचून पळयतले म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग. तुमकां म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता एक्चुली लास्ट MSME डे हांवें फिशींग नॅट तयार करता त्या फिशींग नॅट तयार करपी MSMEक विजीट केली. कोणाकूय दिसतलें तो जाळी विणटा म्हणून फक्त,
ट्रेडिशनल बिझनेस इज डुईंग फ्रॉम हिज थर्ड जनरेशन, तो बिझनेस करता. कितें करता तर जाळें विणपाचें काम करता. पण हांवें तेजे बिझनेसाक वचून विजीट केलो इन अवर मेडशे इंडस्ट्रीज, म्हणजे फाटल्या MSME डेच्या दिसा मुद्दामून गेल्लो. हांवें ताका सहज विचारलें की तूं हांगासल्याच फिशरमॅनाक दिता काय म्हणून. दोतोर ना म्हणालो. आफ्टर युअर फर्स्ट वायब्रंट गोवा आय एम एक्सपोर्टिंग दीस नेट इन 5 कंट्रीज. 5 कंट्रीनी आपूण एक्सपोर्ट करता. दीस इज अ लार्ज स्केल बिझनेस. म्हणजे पळोवपा खातीर आमकां तो नुस्त्याचें जाळें विणटा हें आमी इतकेंच म्हणटले, बट द क्रोर्स ऑफ रुपीज टर्न ओवर ही इज डुईंग इन दॅट बिझनेस. आणि वायब्रंट गोवाच्या उपरांत 5 कंट्रीनी जर तो करपाक लागलो जाल्यार इट इज अ बीग बिझनेस. म्हणून म्हणटा आमी विचार करता आसतना खूब व्हडलो विचार आमी करपाक जाय. आमी IT सॅक्टरांत इट इज अन मोर देन म्हणजे 624 स्टार्टअप्स आमी गोंयांत सुरू केल्या आमच्या भुरग्यांनी. भितर 50% ऑफ द स्टार्टअप्स स्टार्टेड बाय द वुमन्स अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. कारण तांच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात 50% स्टार्टअप हे महिलांनी, आमच्या यंग गर्ल्स जे तांच्यांनी स्टार्टअप सुरवात केले. बऱ्याच जाणांक जर भुरग्यांक खबर ना जाल्यार हांव सांगता, फॉर द स्टार्टअप सुरू करपा खातीर वी आर गिवींग एप्रॉक्सिमेटली 10 lakhs रुपीज सबसिडी. आमी 10 लाख रुपयाची सबसिडी दिता. इट इज नॉट अ लोन. आणि ही सबसिडी जवळपास मोर दॅन 320 लोकांनी जी आहा पळय न्ही 10 lakhs रुपयाची सबसिडी घेतल्या. मोर दॅन 3.4 crores ऑफ रुपीज वी हॅव डिस्ट्रीब्युटेड एज अ सबसिडी. म्हणून henceforth from the next म्हणजे ऑगस्ट ऑनवर्ड्स आमी non-IT स्टार्टअप ऑल्सो विल बी इन्क्लुडेड अंडर आवर स्टार्टअप पॉलिसी. सो ते डिसिजन आमी ह्या फावटी घेता जेणे करून non-IT रिलेटेड स्टार्टअप जे आसा हे बी आमच्या IT रिलेटेड स्टार्टअपात येतले. आवर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज किंवा सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी वन ऑफ द मेंबर फॉर द non-IT स्टार्टअप ह्या पॉलिसीत घालून अशा पद्दतीचो वायडर स्कोप आमी स्टार्टअप्स जे लोक करता तांकांय आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दितले. हांव खरोखरूच वेगवेगळ्या सॅक्टरांचो विचार करता आसतना म्हणटालो की 15 सॅक्टर्स जे एक्सपर्ट्स आमच्या BFC म्हणजे बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स आणि वुमन फॅसिलिटेशन सेंटर्स हाजेर 15 तरेच्या वेगवेगळ्या सॅक्टरांनी तुमकां गायडन्स करपा खातीर ते आसतले. which will be the continuously the guiding financial facilitations, कॅपॅसिटी बिल्डिंग्स, मार्केट लिंकेज आणि गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो सगळ्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर ही दोनूय सेंटर्स आमची काम करतली. आमी सातत्यात म्हणटा की ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस प्रमोट करपाक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हे काम सुरवात केलां. आणि आता सुरू केल्ली आमी MSME TV किंवा विच विल बी द फ्री लर्निंग फॉर ऑल दोज आर इंटरेस्टेड एंटरप्रिनर्स तांच्या खातीर आसतली. तुमी हे जर करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयांत अशा पद्दतीचो यंग एंटरप्रिनर्स आणि वुमन एंटरप्रिनर्स हे खूप मोठ्या प्रमाणात तयार जातले हाजी म्हाका खात्री आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यात 4 पिलराचेर उलयता, विच इज युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. हातूंतले 2 पिलर म्हाज्या फुडें बसल्या. विच इज युवा शक्ती मीन्स यंग यूथ तुमी आसात. दॅट द नारी शक्ती इज अ वुमन. आणि ह्या 2 पिलरांचेर आमी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता. आणि विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता आसतना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि फिट इंडिया हे जर तुम्ही जस्ट काढून पळयशात, माझे तर सगळ्या जाणांक आव्हान आसा, यू गो ऑन द माय भारत पोर्टल, मुद्दामून माय भारत व पोर्टलाचेर चलात आणि पळयात की देर इज एन वायड स्कोप फॉर यू पीपल, फॉर युअर करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, फॉर युअर बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज. एकाच पोर्टलाच्या वयल्यान वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुमकां अवेलेबल करून दिल्या. म्हणून हाजो जर तुम्ही फायदो घेतलो आसत जाल्यार विकसीत भारत 2047 आणि विकसीत गोवा 2037 हाजे वाटेकारी तुम्ही जावचे हाजी हांव अपेक्षा करता. म्हाका खात्री आसा आयच्या वर्ल्ड MSME डेच्या उपरांत कोणी जर विचारत जाल्यार टेक अवे कितें, जाल्यार टेक अवे आमच्यातले बसलेले नवीन 50% एंटरप्रिनर्स जातले, आपली स्वता आपूण MSME सुरू करतलो हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता. जातले काय ना? जातले काय ना? जातले जाल्यार म्हाज्या बरोबर भारत माता की. थोडे जाण जावचे ना ते हात तरी वयर काडात. चलो भारत माता की. वंदे वंदे. परत एकदा जे नवीन एंटरप्रिनर जातले तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता.
इन फ्युचर फुडल्या MSME डेक आम्ही स्वतःचे जेन्ना बिझनेस सुरू करून हांगासर मेळटले हेजी हांव खात्री बाळगिता. परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक वर्ल्ड MSME डेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.